shift Jojo. It is your name. So, Nabi sir, we request you to please come here with us. Actually, আমি একদম তৈরি নই একটা কনভার্সার ফর্চুনেটলি ক্যাবিনেট মিটিং এর জন্য একটা মিটার বন্ধ হয়ে গেছে। তবে খেলা যে হবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এ খেলা চলবে নিরন্তর। এ খেলা কি যে খেলা বোঝে কি আয়োজনে সজনী আমি বুঝি মরেছি মনে মনে। এই খেলাটা আপনারা শুনলে খুশি হবেন। প্রথম আমি ক্রিকেট করিয়েছিলাম ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল নিউ টাউনে করিয়েছিলাম। হুইল চেয়ারে বসে ক্রিকেট খেলেছিল স্পেশালি চ্যালেঞ্জ ছেলেরা। আমাদের সঙ্গে যে প্রশান্ত রয়েছে ও খুব ভালো প্লেয়ার এবং সব থেকে বড় কথা এখানে অ্যালবিটো সুব্রত ভট্টাচার্য আমাদের নবী জোজো এবং এদের কর্মকর্তারা মুখিতরা যে উদ্যোগটা নিতে চাইছে আমার মনে হয় এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে সব থেকে বড় যেটা দরকার সেটা হচ্ছে খেলা হবে, খেলতে হবে। তো সেই খেলাটা যদি স্পেশালি চ্যালেঞ্জ থেকে খেলাটা উঠে আসে তাহলে বাকিটা সবার মধ্যেই চলে যাবে। আই উইশ অল দ্য বেস্ট এবং আমি এইটুকু বলতে পারি আমার সীমিত সামর্থ্য নিয়ে এই খেলাকে সারা বাংলার প্রত্যেকটা মানুষের কাছে যাতে পৌঁছে যায় সেই ব্যাপারে আমি আমার সমস্ত রকম সহযোগিতা করব। আই উইশ অল দ্য বেস্ট। দেখেন ইটস আ গেম, ইয়েস ইটস আ গেম, but it's a game for the specially challenged persons. Actually, when I was the sports minister, I organized a wheelchair cricket for the specially challenged persons, which took first in the history of India. So this is a very good, very innovative, very positive step, a very positive dimension, and I thank the organizers to take this type of endeavor. I'm fully with it, and actually these people, they are being I don't like to be say that what they are being cheated by a lot of means. They don't get any facility from that way government of India, and there must be a special quota for the physically challenged people, which is never available. Because I was a sports minister, I know that, and to organize money for a game for the specially challenged people from government of India, it is next to a tough thing. मैं चाहते हैं ये बहुत अच्छा से खेला शुरू हो जाए और ये खेला में बहुत सारे हमारा सुब्रत भट्टाचार्य जो हमारा अल्बिटो इतना बड़ा आदमी है, they are very known, very eminent players। और ये खेला के लिए हम बंगाल की सरकार से जितना सारी मदद की जरूरत है मैं जरूर बात करेंगे हमारे बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी से। मैं इसको तारीफ करते हैं और अंकित जो आप एंडेवर लिए हैं इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, एनकेडी से क्या सपोर्ट है, क्या जरूरत है, इनका पब्लिसिटी का जरूरत है, इसको कुछ नहीं मिलता है। Let us hope for the best। हम लोग सब है ये गेम का सब। थैंक यू। Thank you so much, sir. We are really honored. आपसे सुनकर we are really happy. Now we will move on to the eminent international football player. We have Alvito sir. Sir, we know you are there with us as a special guest, as our supporter, and इस पूरे कॉज को उन्होंने काफी प्रोत्साहन दिया है। सर आपसे दो शब्द सुनना चाहेंगे। Good evening. Firstly, I would like to thank all the media people here, as well as all the eminent personalities on the dais.
I would like to thank Sarmista Acharya for giving this opportunity for me to be a part of this Kala Hobe. It's entirely Sarmista's initiative, which is well supported by Ankit and Raj. I think you guys have done a wonderful job. Yes, day one, I've been talking to them, and when they approached to me to be a part of this event, I could never say no, because I've also been one of the footballers and I know how tough it is to come up in life, and especially this is for a noble cause and the initiative that they've taken in regards to a football match for a physically challenged, for the blind, and also for the women. Normally we see people supporting the para football or different type of sports. You should all come in big numbers on the 13th of November to be a part of this game and event and support this cause. Because we need to stand beside them. They would have been one of the futures of the country, but unfortunately they couldn't. But we have to always stand beside them. And once again, I would like to thank Sarmista, Raj, and Ankit for giving this opportunity, for being a part of this event. And I wish you all the very best. And once again, to all the media friends as well as I would request all the people to come and support this event on the 30th of November. Thank you and see you all on the 30th of November. Thank you very much. Thank you so much, sir. We are really glad to listen from you. And now जिनके बारे में मैंने काफी कुछ कहा है, अब उनकी प्यारी सी आवाज भी सुनेंगे. Well, not only she is our special guest and a part of the team, she has sung our official music video. Audio music she has done, which is Kala Hobe, and what better choice than her? Because हमने कई सारे male voices सुने हैं for sports, but we are really happy that a female voice like her is a voice to be music video. Ma'am, please say a few words. নমস্কার সবাইকে আর শুভ দীপাবলি বিজয়া কালকে এর মধ্যে ছট পুজো আছে সবকিছু শুভেচ্ছার সঙ্গে জানানো Thank you Shobishta and the entire team for making me a part of this wonderful and noble cause. I'm very happy to sing this theme song for them. जैसे कि अंकित ने कहा कि जितने सारे स्पोर्ट्स के गाने हैं सब मेल वॉइस गाते हैं और ये पहली बार है कि कोई फीमेल वॉइस इन लोगों ने यूज किया है तो मेरा भी वॉइस भी मेरे से कम नहीं है So I'm so happy and very honored to be a part of this wonderful Kala Hobe. So সবাই মিলে এটাকে সাপোর্ট করুন এই নোবেল কজকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান আমরা সবাই মিলেই বলি খেলা হবে খেলা হতেই হবে